তাকে দর্শন দেন। ভগবান তাকে দর্শন দিলেন। The Lord appeared to him. Then he disappeared. Then he disappeared. তারপর তিনি আবার অন্তর্হিত হলেন। And Narada Muni tried to see him again. And Narada Muni tried to see him again. নারদ মুনি আবার চেষ্টা করলেন তাকে দর্শন করার, কিন্তু সেটা হয়নি। কিন্তু হয়নি। But it didn't happen. তারপরে ভগবান তাকে কথা বলছিলেন। তারপর ভগবান তাকে তার সাথে কথা বলেছিলেন। Then the Lord spoke to him. But he was not visible. But he was not visible. কিন্তু তিনি অদৃশ্য ছিলেন। He spoke that Narada Muni was not ready yet. He spoke that Narada Muni was not ready yet. তিনি বললেন যে নারদ মুনি এখনো প্রস্তুত ছিলেন না। But so he wouldn't see him in the rest of his life. So he would not see him for the rest of his life. তাই তিনি তাকে এই জীবনে আর দর্শন করবেন না। But he revealed himself just to increase the desire of Narada Muni. But he revealed himself just to increase the desire of Narada Muni. কিন্তু নিজেকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন নারদ মুনির ইচ্ছাকে তীব্র করার জন্য। এখন এই ভগবানের কথা শ্রবণ করা নারদ মুনি কৃতজ্ঞ ভেবেছে। এই ভগবানের কথা শ্রবণ করা নারদ মুনি কৃতজ্ঞ অনুভব করেছেন। To hear the topics of the Lord, Narada Muni felt very much grateful for these topics. Prabhupada said there's no difference from seeing the Lord or hearing the Lord. Prabhupada said that there is no difference from seeing the Lord and hearing about the Lord. প্রভুপাদ বলেছেন যে ভগবানকে দর্শন করা অথবা ভগবানকে শ্রবণ করা অভিন্ন। And Lord Krishna, he also is present in the Bhagavad Gita. And Lord Krishna is also present in Bhagavad Gita. এবং ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ গীতাতেও তিনি উপস্থিত রয়েছেন। তিনি ভগবদ গীতা বলেছেন। যেহেতু তিনি ভগবদ গীতা বলেছেন, because he spoke the Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam is spoken about him. Srimad Bhagavatam is spoken about him. শ্রীমদ ভাগবতম তার সম্বন্ধে কথিত। And about his pure devotees. And about his pure devotees. এবং তার শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। So we may or may not be so fortunate to see the Lord as Narada Muni was. So we may or may not be as fortunate as Narada Muni was. আমরা হয়তো নারদ মুনির মতো সৌভাগ্যবান হতে পারি, নাও পারি। But by Prabhupada's mercy, we have the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and language we can understand. But by mercy of Srila Prabhupada, we have Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in the language we can understand. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ করুণায় কৃপায় আমাদের ভগবদ গীতা আছে, শ্রীমদ ভাগবতম রয়েছে, যে ভাষাতে আমরা বুঝতে পারি সেই ভাষাতেই। এবং সেইভাবে ভগবান দিব্য শব্দ শব্দ ব্রহ্মা সেটা আমাদের উপকার হয়। সেইভাবে ভগবানের দিব্য শব্দ, তার যে শব্দ ব্রহ্ম, তার দ্বারা আমরা উপকৃত হই। In this way we can be benefited by the transcendental sound vibration of the Lord. এবং ওনার সঙ্গ এইভাবে সামনে দ্বারা পাওয়া যায়। এবং ওনার সঙ্গে এইভাবে সান্নিধ্য পাওয়া যায়। And in this way we can have the company of the Lord. So also we can give this sound representation of the Lord to other people. Also, we can give this sound representation of Lord to the other people. তাছাড়া আমরা এইভাবে ভগবানের যে শব্দ রূপী যে প্রকাশ, তা আমরা অন্যদেরকে বিতরণ করতে পারি।
That's why Prabhupada he repeatedly said, if they just read a little bit of the Gita or Bhagavad, they'll be purified. That's why Srila Prabhupada repeatedly said that if they even read little of Bhagavad Gita, they'll be purified. সেই জন্য শিল প্রভুপাদ বারংবার বলেছেন যে যদি এমনকি তারা অল্প কিছু ভগবদ গীতা অল্প কিছুটাও যদি তারা পড়ে তারা তাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে। Gita, Bhagavad, গীতা ভাগবত দুটি, both the Gita and the Bhagavata. So we can try to give this mercy of Lord Caitanya out to the people. So we can try to give out this mercy of Lord Chaitanya out to the people. তো আমরা প্রয়াস করতে পারি, চেষ্টা করতে পারি চৈতন্য মহাপ্রভুর এই কৃপা জনগণকে বিতরণ করার জন্য। And that's why Prabhupada was repeatedly saying that those distribute his books are doing the greatest welfare work for humanity at large. That's why Srila Prabhupada would repeatedly say that those who are distributing his books, they are doing the greatest welfare for the humanity at large. সেই জন্য শিল প্রভুপাদ বারংবার বলতেন যে যে সমস্ত ভক্তরা গ্রন্থ বিতরণ করেন তারা সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার করছেন সমগ্র মানব সমাজের জন্য। Narada Muni কিছু মনে করে ভগবানের বলার পর নিজের মাথা নিচু করে প্রণাম করেন। নারদ মুনিও কৃতজ্ঞ মনে করলেন এবং ভগবান বলার পর তিনি মাথা নিচু করলেন। Narada Muni also felt grateful and therefore after the Lord spoke he bowed his head down. So by giving the sound representation of the Lord, we hope that all the people will feel grateful and bow down like Narada Muni. So by giving out the sound representation of the Lord, we feel that all people will be grateful and bow down like Narada Muni.